Brainchild of creator Bob Kane, Batman debuted in the pages of Detective Comics in 1939. It was the decade of the Great Depression, urban expansion, and violent crime. Since then, billionaire Bruce Wayne and his masked alter ego have been shown as everything from a mob-crushing crime fighter to a kid-friendly superhero. But by the end of the 20th century, Batman had taken on a darker, grittier, and more realistic tone, as writers and filmmakers began adding layers of psychological motivation. In the 2005 motion picture Batman Begins, one of the keys to understanding Batman's psychology lies in a universal emotion: fear. In the film, young Bruce Wayne develops a paralyzing fear of bats. Took quite a fall, didn't we, Master Bruce? And why did we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Fear is one of the fundamental psychologies of childhood, and learning how to deal with the fact that we will be afraid, but we will go on to do things despite our fears. You know why they attacked you, don't you? They were afraid of you. Afraid of me? All creatures feel fear. Even the scary ones. Especially the scary ones. One of the interesting things about Batman Begins is it gave us a little more glimpse into the young Bruce Wayne. He tends to be a fearful and anxious kid, which is a very interesting choice in temperament to give him. It's almost like he's starting to have a panic attack in the play where it's a callback to the bats when he fell in the bat cave. Can we go? He causes his parents to leave the theater because he gets really anxious. Please. Okay, let's go. Central to the Batman mythology is the notion of choice. That's very, very central to everything. The Batman stories portray the alternatives of good and evil, life or death. In Bruce Wayne's case, he was confronted with the most horrible tragedy one could imagine. Wallace, Joey, come on, fast. That's fine. Here you go. Hey! Bruce Wayne is a very plausible character psychologically. Kids generally, even if they're not directly responsible for some terrible event, generally personalize the event and take responsibility for it. Don't be afraid. He feels guilty because his fear caused them to go into this dark alley, and they died as a result of it. The death of Bruce Wayne's parents is an integral part of the Batman mythology and was first depicted in the November 1939 issue of Detective Comics. It has continued to be incorporated into almost every telling and retelling of his early history. Here's a kid who, at a very early age, learned that security is temporary, is fragile. It was my fault, Alfred. I made them leave the theater. If I hadn't gotten scared. It was nothing that you did. It was him. It raises a question, which is, am I ever going to be secure? Can I ever trust anybody who won't also be taken away? I miss him, Alfred. And Bruce Wayne is a person who essentially has answered that question, I'm never going to be safe, so I better take matters into my own hands. Rachel, this man killed my parents. I cannot let that pass. You have the ultimate psychological moment of Batman. They're in the courtroom where his parents' murderer is on trial, and he has a gun in his pocket, and he has to decide whether or not to use it. There is a member of the Wayne family here today. Has he got anything to say? That's the character's moment of growth and judgment. When people experience a traumatic event, it often calls into question fundamental beliefs they have. And this is the way that
trauma can be a very powerful, positive force in inducing growth. With Bruce Wayne, he became dedicated to avenging, not revenging, but avenging his parents' death and protecting innocent people from criminal acts. Bien, ahí teníamos la génesis, el origen, cómo nace el superhéroe. De colección, la edición que hiciste es de colección. No viste nada. Es de colección. No vieron nada todavía. Si nos animamos, creo que le metemos a 2 horas porque, no sé, vamos a estar muy cebados. Vamos a ver, este tape lo titulé Reinicio. ¿Viste cuando te hacen MEP en el brazo? Que te reinician la lesión. Bueno, yo, bueno, a ver, yo a título personal, no sé, te debe haber pasado a vos y les debe haber pasado en la casa de ustedes, que después de lo de Schumacher, yo ya no quise saber nada con Batman. Cuando me enteré que había una nueva Batman, no le creí, no creí que iba a ser tan buena. Y Nolan hizo un verdadero reinicio con Begin primero. Acá tengo las recaudaciones, que esto va a ser muy interesante y se las cuento. La primera parte tuvo una inversión de $150 millones y recaudó 374.2. Una maravilla. Una maravilla. Aparte, un buen origen, muy fiel al cómics. Hay un giro con Ra's al Ghul, pero muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. Y aparece la crudeza y frialdad tan característica de Batman, ¿no? Nada de colorcito, ni de la truchita, ni del... Vamos a ver cómo Nolan toma todos los elementos que tiene y los convierte en creíbles. Es decir, el resentimiento por la muerte de los padres por un lado, toda la guita que tiene que heredó del hombre, del filántropo, del hombre más rico de Gótica, que esa guita sirve para solventar, para hacer todo lo que es la parafernalia de Batman. Por eso Bruno Díaz tiene... Lo que Bruno Díaz, no Batman, se muestra como un playboy. Justifica un poco su riqueza para no generar dudas, porque estamos hablando de un tipo que es netamente muy inteligente, no es de la media, es muy inteligente y cualquiera dice, che, alguien que es Batman, con todo esos aparatitos que tiene que tener mucha guita. Lo que hace es generar un playboy que derrapa ahí plata. Pero es para desviar la atención. Y permíteme que te haga un anclaje ahí, que esto se hace en literatura, se hace un anclaje y se va a otra obra. Acá hay un anclaje con el zorro. Fíjate que el zorro es un medio amanerado, es un tipo que no te va a vender. Protocolarmente muy correcto. Claro, pero es muy medio suavegón, no te da que es un héroe que a la noche. Ni a palos, decir. Claro, y este otro hace lo mismo, se baja del helicóptero con 3 modelos. Una de las chicas es argentina, la que se baja a la Ferrari. La morocha es argentina. Qué lindo. Vamos a ver cómo Nolan comienza a construir toda esa narrativa, ese edificio semiótico de una forma totalmente extraordinaria. Señor Nolan, gracias por la magia. Vamos a ver en este siguiente tape, el reinicio, el número 4, señor director, vamos a ver cómo se reinicia la nueva saga de Nolan. Antes vamos a estar leyendo todos los mensajes. Sí, lo sabía, muy buen detalle. Los fanáticos de siempre, sobre todo ellos que siempre nos están viendo, dicen, el hijo de Nicolas Cage se llama, ¿sabes cómo? Kal-El, Clark Kent. Kal-El, el nombre kryptoniano es Kal-El, el hijo de Nicolas Cage se llama Kal-El, quien estuvo a punto de interpretar, hablando del fanatismo que él tenía. Bueno, y Cage no es el apellido de él en realidad. No, también es otro héroe. Claro. Sí. Afroamericano, es verdad. Vamos a ver el... Vamos. Pero para, antes que nada, estamos regalando 6 entradas para el cine ópera. 2 cosas les pido, manden el DNI porque con ese tengo que ir al cine ópera y canjear los pases. DNI y zona, porque queremos saber de dónde nos ven. Ahora sí, vamos con ese video, señor director.